Ni njozi niliyoiona mnamo tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2021. Nikaona kwamba tulikuwa kwenye darasa, lakini lile darasa lilikuwa limeinuliwa juu. Msingi wake haukuwa umeanzia kwenye ardhi, lilikuwa juu. Kisha nikaona mle ndani tulikuwa wateule pamoja na mataifa. Kwa ghafla katika hali ya kujitayarisha, nilikuwa naona tunajitayarishia mtihani, ambapo kwa ule mtihani tulikuwa tumekwisha kufahamu kwamba kuna swali tutakaloulizwa ambalo jibu lake tulikuwa ni tulirevise, yani tufanye revision kabla ule mtihani kuwepo. Sasa kwa ghafla tulipokuwa tunafungua vitabu, nikawafahamisha wenzangu, nikawaambia angalieni hili swali na tuangalie majibu huko nyuma, kwa sababu hili swali linakuja kwenye mtihani na lazima tujue majibu ya hili swali kwa kila step ambayo tutakuwa tumeulizwa. Sasa kwa ghafla kadri tunavyoendelea revise kwa ajili ya ule mtihani, tukawa tumekwisha kujua jibu la lile swali ambalo nilikuwa naona ni kwamba ni la chemistry, nikana kwamba ni la chemically reaction ambayo sasa tutaulizwa kwenye ule mtihani ambao unakuja. Lakini kabla ule mtihani kufika, nikaona ghafla kuna tsunami imetokea na inakuja na mawimbi kwa nguvu sana. Sasa mwanamume mmoja ambaye ni mtaifa akachukua simu yake akapiga na kaenda akasimama kule nyuma kwenye darasa. Akawa anapiga simu nikana kwamba anapigia ofisi za kiserikali akisema hii kemikali ya Pepsi ambayo inainua mawimbi ya tsunami itatudhuru na tsunami inakuja kubwa sana, harakisheni mtuokoe isidhuru raia na isidhuru watu. Lakini kadri alivyokuwa akipiga simu, hata kabla hajakata simu, wimbi la kwanza la ile tsunami likatufikia. Hope at last, where Kenya is set to receive its first batch of COVID-19 vaccines on Tuesday, with administration expected to start immediately. The first priority will be given to healthcare workers and other workers giving essential services, such as teachers and policemen. And as Dorcas Wangira reports, the World Health Organization continues to call for vaccine equity, especially with African countries not being able to secure vaccines as fast as other richer countries who are mopping up for their populations. Kenya expects to receive its first batch of COVID-19 vaccines Tuesday evening, 2nd March, and at the latest Wednesday, the 3rd of March, the Ministry of Health has confirmed. It is a culmination of a long process that began last year, but which was delayed owing to competition for the limited supply, as every country sought to secure vaccines for their own populations. Watu wengi hawako wanafahamu kwamba kuna wimbi la tsunami linakuja. Wimbi la kwanza likachota watu kadhaa, likaenda kuangusha nyuma ya lile darasa chini, maana lile darasa lilikuwa juu. Watu wengine wakavunjika viungo, wengine wakatokwa na damu kwenye mapua, kwenye masikio, kwenye macho. Yaani ikawa ni picha ya kutisha kweli. Mimi binafsi nikaona nimeteleza kwa sababu ya yale maji. Lakini nilipofika mwisho wa ule ukuta wa ile sakafu, nikajishikilia. Lile wimbi lilipoisha, nikajiinua juu tena nikaenda nikaketia dawati. Sasa tukafahamu kwamba ile tsunami inakuja na wimbi zamu baada ya zamu. Wimbi la pili lilipokuwa linajitayarisha, yani linatokota kule chini ya ile bahari ambayo ilikuwa mbele yetu, mbele ya lile darasa, nikaambia wenzangu basi tujitayarisha, manake inaonekana kuna wimbi lingine linakuja. Wimbi la pili likafika likapiga lile darasa. Just like my colleague
Ambassador Kabera said, I want to extend our gratitude and thanks to the people of the Republic of India, and to say, Your Excellency, that Kenya is very, very happy to receive the 100,000 doses of the AstraZeneca vaccine. Not too long ago, just about a week ago, we were here again, receiving again the AstraZeneca vaccines. What many of you may not realize is that even those ones are still made in India. Watu wachache sana, sio kama vile mwanzo, pia wakachotwa. Tukafahamu pia tena kuna wimbi lingine la tatu pia linakuja. Sasa lile wimbi la tatu, nikaona ukiketi kwenye dawati ukiwa peke yako, unakuwa mwepesi sana wa kuchotwa na lile wimbi. Kwa hivyo ni uketi pamoja na wenzako ili mfanye lile dawati liwe nzito, ili lile wimbi likipiga msiweze kuchotwa. Nikaona ninahama kwenye ile dawati langu ambalo nilikuwa na mmoja ambaye alikuwa amekusha kuchotwa. Nikaona wacha nihamie, niite wasichana wengine wawili ambao niliwafahamu kwenye ile darasa. Tukae kwenye dawati moja ili lile wimbi litakapokuja, wimbi la tatu, sasa tusiweze kuchotwa, tuwe tuko wazito sisi pamoja na lile dawati. The third wave of the COVID-19 pandemic is proving hard to stem in Kenya as it records a 22.1% positivity rate. The Ministry of Health has today reported 1,127 more positive cases out of a sample size of 5,393. This raises the country's caseload to 123,167. In terms of patients occupying ICU beds, the ministry says 135 patients are in ICU, out of whom 34 are on ventilator support. 98 of these are on supplemental oxygen, while 8 are under observation. Ndipo nikamuona binti yangu ghafla kwa kando akiwa anacheza kwenye lile dawati lingine ambalo lilikuwa pale kando. Nikasema, binti yangu ametokea wapi na hakuwa kwenye hili darasa. Nikaona nimemvuta na mkono, nikamweka katikati ya mapaja yangu ili nikae na yeye, ili tufanye lile dawati liwe nzito. Nikaita wale kina dada wawili, nikawaambia njooni mkae hapa, mmoja akae upande huu na mwingine upande huu, kisha nami niketi chini, tushikilie hili dawati ili wimbi la tatu likija sote tuwe tuko wazito, ili wimbi lisifanye nini, lisituchote. Lile wimbi la tatu likapiga, halikuweza kutuchota, tukawa tuko salama. Wale ambao walikuwa wameketia dawati wakiwa mmoja mmoja waliweza kuchotwa, manake walikuwa ni wepesi mno. Wimbi la 4 tena nikaona sasa linatokota, ili wimbi la 4 liinuke tena litupige sisi ambao tuko kwenye ile darasa. Lakini kabla ya wimbi la 4 kutupiga, nikaweza kuamkia hapo. Asanteni. Over the last 1 year, Kenyans have experienced 3 waves of the COVID-19 pandemic. According to the Ministry of Health, these waves are experienced every 3 months, and with each wave has been infections and deaths. Untold pain and suffering of many Kenyans and families struggling to stay alive and beat the virus. My name is Dr. Masi Korir, and we look at the next predicted wave, the 4th wave of the COVID-19 pandemic, and why that wave might be more lethal than what we have seen before. India recorded the highest ever daily death toll of the COVID-19 pandemic. More than 4,500 people died in a day, the highest daily number of any country since the pandemic. The country of 1.3 billion people has been buckling under the pressure of its second wave of the pandemic, a wave of global concern. WHO has been responding to the surge in cases in India and other hotspots. However, demand is currently so high that WHO needs immediate funding in order to sustain its technical and operational support to all countries, especially the most affected, involved in the present wave.
Crematoriums are overwhelmed by the ever-increasing demand. Gravesites are running out of space, and it is despair and anxiety for many people in India who are now afraid that the wave of the pandemic, which has overwhelmed hospitals in urban cities, will finally reach rural India, where the healthcare provision is weak and unaffordable for the very poor. Hasira za Bwana zimekwisha kuwaka, na sioni kuna mwanadamu atakayeweza kutuliza hasira za Bwana wa majeshi. Katika roho hii ya unabii wa Bwana, siku zinazokuja mtaanza kuona, mtaexperience, mtaona mambo yatakayotendeka, nayo yatawaacha wengi wakilia kwa sauti na kutoa machozi mengi, kama ilivyotabiriwa katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 6. Wazungu walisema time will tell. Ni mimi tu 2016 tumetoka makaburini, walipozua zogo wanataka kupiga Pastor Mackenzie wamuue, na akatembea katikati yao na wasijui amepita vipi, na nikaenda zangu. Baadaye hiyo wiki Bwana akaninenea, akaniambia sasa waambie wanadamu. Kufuatia hiyo waliifanya, vifo vitaongezeka ndani ya hospitali. Nilisema hapo, basi shika maneno haya ninayokuambia siku ya leo. Tegemeo walilo nalo juu ya madawa na hospitali, vifo vitaongezeka ndani ya hospitali dunia hii tangu sasa, kwa jina la Yesu, ili aliaibishe tegemeo la wafalme na madaktari. Nilisema hapa, ili apate kuaibisha wafalme wa dunia pamoja na wasomi wanaojiita madaktari, lakini kwa sababu walitegemea madawa na elimu yao, sasa angalia kwa macho kile kitaenda kuupata ulimwengu ndani ya hospitali, juu ya madaktari, kile kitaupata ulimwengu, ili Bwana aibishe tegemeo lao mbele za watu wote. From 2016 June kufikia sasa ni nini kinaendelea? It took Kenya 8 months from March 26th, 2020, when the country had its first death from COVID-19, to report 1,000 fatalities from the viral disease. It took another 5 months to record another 1,000 deaths, and only 2 more months to get to 3,000. With every interval between the peaks, the number of people dying have increased significantly. The Health Ministry now projects the fourth wave will begin in June, July, at the peak of the cold season, and is likely to be more lethal. Scientists have documented increased cases of COVID-19 when temperatures dip. During the first wave in August 2020, the country reported an average 14 deaths a day. 3 months later, in November, during the second wave, the average daily deaths stood at 19. During the most recent third wave, which lasted about 3 months from February, the country registered an average of 21 deaths a day. Kenya's situation, with schools reopened, strict restrictions of movement and curfew rules eased, the next wave is likely to peak as predicted by the Ministry of Health. The existence of the India, UK and South African variants in the country is also likely to make a bad situation worse. The uncertainties about the next phase of the COVID-19 vaccination, the variants of concern, and a people's desire to go back to life as they knew it before the COVID-19 pandemic may be the ingredients that will make the fourth wave unmanageable. Mwanadamu, tambua kuna Mungu. Mheshimu yeye, mtumikie yeye, muabudu yeye, wacha kujisumbua na elimu yako ya sumni haiwezi kukuokoa. Kile wanajaribu kupigana nacho hawakijui, na laiti wangelikijua wangerudisha majembe store, wakasema Bwana Yesu yuko wapi, ndio tunataka. Salama yako mwanadamu ni kwa Yesu. Salama yako mtu wa Mungu ni kwa Yesu. Salama yako mwenye dhambi ni kutubu na kumgeukia Yesu peke yake. Ndio salama yako ilipo. But what I can tell you is what I've been telling you, ya kwamba we are coming from at least a better position to the worst. We are going to the worst.